Oumar, you're now undefeated at 3-0 in one championship with 3 knockouts to your name. How has the one championship experience been so far for you? Oumar, yow yaa ngi am ñetti kaw te ba léegi kenn daanu la yow noo gisee one championship experience bi instant bi. Wow, nice. Alhamdulillah quoi. Ñu ci sant Yàlla bu baax, you know. So it has been great so far. Thanks God. We have questions from media here all around the world. The first one is from Gavin Austin of Behind the Grind. Gavin Austin, please go ahead with your question. So your opponent is coming off of 3 wins, all being first-round stoppages. Do you plan on going into this fight a little differently than some of your others due to his finishing ability? nee na ku ngay waaj di xeexal nii moom am na ñetti daan te yëpp si kaw premier round. Donc yow est-ce que noo ko gisee nii sa stratégie day changer wala même stratégie bi nga Non, du mos a changer hein. Ndax du bàyyi yoonam. So he say he won't change his strategy. He has a way of going through these things, and he won't change it because of his opponents. Our next question goes to Jay Anderson of Cage Side Press. After one on TNT 1, you said you'd be willing to fight again soon, maybe in a few weeks, and here you are. Did you know that this would be a possibility, or were you just hopeful that one would be able to book you a fight? ñu ngi lay jaajëfal Oumar boo nga gagné sa dernier combat bi bon da nga newoon ne ko yàkkamti nga xeexaat et puis suñu la joxee combat 6 semaines nga jël est-ce que gëmoon nga nekk di nga am combat ñi waaw xam ne matul sax ñetti semaine quoi. waaw xam nga woon Sampersin moom ligue bu mag la yow noo ko bëggee rek sport bi mooy maanaam yow noo ko bëggee rek noonu lañ koy doxalee quoi ndax sa sant bu la mayee nga def nga fightaat la même chose laay waxaat. So one championship is a big league, and on top of that it is very flexible, so it all depends on my shape, and talking with the league organizer, they understood that I was well in shape and ready to fight, so they just push for it and organize a new fight. Yeah. And with just a few weeks to prepare, how have you gone about this training camp, and what have you done to differently, if at all, for this opponent? Luñ la may pour nga entraîner bëggul ñaari semaine lañ la may léegi yow sa entraînement nu mu demee est-ce que dafa am ay yëf yoo changé ci sa entraînement? Non, amul lenn lu ñuy changé ndax li ñuy entraîner rek moom la loon entraîner xam nga nit ki moom boo xasee ba nekk ci forme moom jéem da ngay yeewaat cardio bi gën a entraîner waat loolu lañ def. mais amul lenn buñ ma joxaatee tamit combat fii ak deux semaines dama koy jëlaat. Okay, so he didn't change any of his routine. He just keep doing the same thing, pushing for cardio, pushing for the same training routine. Nothing changed. And if he had a new fight in 2 weeks, then he will go for the same. And last one for me, Grushenko's making his one debut in this fight. He's 3-0, and like was mentioned earlier, he does have finishing ability. From what you have seen of him, what are your thoughts on his skills? Nee na yow kii ngay waaja mbër bi ngay waaja dajal moom ñetti kaw la am aussi premier round mu daan opposant am léegi yow loo xalaat si moom quoi loo xalaat si moom nu muy xeexee. waaw moom si moom lay dépendre bu ñëwee ñu xeex bu ñëwee ñu bëre xam naa ni bëre moom dina oo naar si guuxum soo ndax bëre moom loolu dañ ko aman xeex bi tamit waxi noppi lu mu bëgg rek mu ñëw ñu inshallah ñu dafa lekk mais man moom samay combat laay ko moom mu yàgg quoi 2 minutes finish 3 minutes. So he's ready to take on whatever his opponent is bringing, whether he wants a tough fight, whether he wants to play technically, he'll be there. But as far as he can say from his side, he doesn't like long fights, so he doesn't think this fight will last more than 2 or 3 minutes. Our next question will be from Dylan Bowker of My MMA News. Just curious, first off, because I understand Oumar went into the Elaine Engolani fight at less than full strength with an injury there. I'm curious if he felt the Patrick Schmid victory there was a greater representation of his skills as a fighter. And combat bu nga xeex contre Alain Ngalani dañu dégg ne ko da nga amoon benn blessure waaye dem nga ba am si ndam léegi est-ce que gis nga ne victoire bu nga am contre Schmid boobu mooy gën a wane yow li nga mën li nga capable.
waaw xam nga tey jii moom sport ak blessure ñoom ñoo ànd mais blessure ci kaw boo xam ne maanaam mën nga see fight blessure yu ndaw rek mën nga see fight mais blessure yoo xam ne dafa aggravé doo si mën a fight ndax nit rek nga mais ñu instant bi alhamdulilah nice amuñu benn problème. So he was able to fight against Alain Garnier because it was one minor injury, so he could stand the pain and go for it. But as of now, he's feeling very well and ready to go for the next fight. And I'm curious because the friends of mine, anecdotally, that I've been showing one championship to for the first time, they really love them some rug. And I'm curious if Oumar has noticed just a growing amount of North American fans kind of popping up just being on TNT. Est-ce que nee na moom ay copains am seetaan nañ sa combat yi te lu ñu gis vraiment neex na leen quoi nee na est-ce que yaa ngi sentir ne ko sa fans yi ñu ngi yokk si États-Unis si Amérique. yeah ndax ñu ngi may oo gars yu bëri ñu ngi may oo si Instagram bi ñu ngi may oo si Facebook beeg yëpp. Yeah, so I'm definitely getting many calls, many messages from Instagram and Facebook, so I can notice it. This next question is from Rob Bellin of Fight Game Asia, and the question is this: why do you think this is going to be a good fight, and what can fans look forward to? Lu tax nga foog ne combat bi dina nekk combat bu neex et si tamit fans yi lan la ñu nar a xaar sentu si sa match bi si sa combat bi di ñëw. waaw non combat bi dina neex ndax ñetti gagnant la moo tax. moom 3 victoires la man ma am 3 victoires kenn ku ne day bëgg dem sa morom moo tax may la dina neex dina yëngu moom inshallah. So I think the fight will be very very interesting because we both are undefeated and each of us will try to stay undefeated, so that would be a tough fight. This next question is from Eddie Goldman of NHB News. Eddie Goldman, please go ahead with your question. Okay, this is for Rug. Could you please tell us more about the styles of wrestling or lutte that you competed in Senegal? Was it just lutte avec frappe and lutte sans frappe, or did you do freestyle and Greco and other styles of lamb? And also, how has your training since those days had to change since you've been focusing on MMA? Merci. Nena, est-ce que mën nga ñu wax ban genre lutte nga doon def boobu nga nekkee Sénégal? Est-ce que lutte avec frappe ou lutte sans frappe la? Est-ce que da nga doon def lutte gréco-romaine aussi? Et aussi depuis nga commencé MMA sa entraînement nan nga changé? waaw boo xoolee man def naa lutte avec frappe, lutte sans frappe, lutte gréco-romaine, dem naa équipe nationale, dem naa CEDEAO, dem naa drapeau chef de l'État teewal Sénégal yooyu yëpp jaar naa si ndax so I had many styles of wrestling. I went for wrestling with strikes, wrestling without strike. I went for national competition. I went for state competition also. Yeah, said the ba pare man ëttu sama maam day bëre, sama papa doon bëre, ki jur sama yaay doon bëre si famille si maanaam famille lamb la judo. Okay, and I come from a family of wrestler. From my father, my grandfather, my uncle. So we all wrestlers. If one championship were ever to run one of its events in Senegal, how do you think the people would respond to it? Do you think they would like it? One championship su naroon dem Sénégal am fa ay organiser fa ay combat no foog ne ko population mi dina gis loolu quoi. Est-ce que dinañ ko bëgg? Sénégal bëgg nañ loolu ndax waa championship ligue bu mag la kon am na ñoo xam ne tamit comme ni ma lay wax rek am na ñoo xam ne yeneen rërëg yoo xam ne yu fa nekk yoo xam ne amuñu moyen bi amuñu ñu leen jàppale te ñooñu ñu ngi fa ñoo xam ne ñoo gën a tàng rërëg ñu ngi fa
So one championship, definitely one championship will be welcome there. People definitely love this kind of fights, and on top of that, you could find other rugs there in my country that are stronger, even stronger than me, but that don't have the opportunity to be able to show up in an international stage. And Leslie, could you tell us how your training has changed since you've been focusing mainly on MMA rather than wrestling or lutte? Léegi comme yow MMA ngay def te wàññi nga lutte avec frappe lutte sans frappe. Léegi yow sa entraînement nan la soppali ko nan la changé ko. Waaw entraînement bi boo xoolee moom ak làmb am nañ différence ndax boo xoolee MMA mooy gën a xaat mooy gën a miti. Okay, MMA training is much harder, so we have to adjust our training. Yeah, boo xoolee MMA daa doon sport boo xam ne maanaam mënoo kaa booleeg ñaari sport yoo xam ne tey jii ñoo bokkuñu mook làmb. MMA is very different from the wrestling, the traditional wrestling we have in Senegal. Bu doonee wrestling da ngay boxe ngay def entraîner kër jóg bi yokku maas. Okay, so when I used to train for traditional wrestling, it was more about cardio and gaining more in mass and training close to boxing. Yeah, te bu doonee MMA soxla woo maas da ngay soxla kër jóg bi da ngay soxla maanaam puissance. Okay, and now for MMA, what I'm looking for is more again cardio, but also more strength, more power. Yeah, ndax boo xoolee lamb boo xoolee round yi bokkuñu. Lamb 15 minutes la benn round. Deuxième round 15 minutes. Bu jeexul ñu mayaat leen beneen 10 minutes muy 45 minutes mais bu doonee MMA 5 minutes la 5 minutes 5 minutes. Okay, the rounds are already different. Like in traditional wrestling, the rounds last 15 minutes, but in MMA they only last 5 minutes. So the training has to adjust. Boo xoolee nag bokkul moo tax man mën na maa bu ma neexoon bu ma soñoon mën na maa bëreet mën na maa fight tey MMA suba ma fightaat ginnaaw suba ma fightaat. Okay, so that what explained the fact that he's able to fight so frequently because he's used to rounds that are much longer. So today he can fight, he can have an MMA fight, and he's ready for another fight tomorrow because he has the training required. Next question goes to Leon Jennings of Asian Persuasion Mixed Martial Arts. I was wondering, before this fight was booked, were you familiar with Krushenko? And are you the sort of fighter that likes to study their opponent? Nee na est-ce que yow xamoon kuy Krushenko est-ce que jàng nga ko quoi? Non man nag man du ma jàng adversaire benn biñ ko liwee biñ ma waxee ne moom laay dajal benn fightam laa seetaan pare naa si da set amul leneen lu ma koy jàng lu ma intéressé mooy ñu tëju si kaas bi ma def li may def. Okay, so I didn't really study him. I just watched one of his videos. But what really is my current focus is to do what I do and be in the cage and get ready to fight. Obviously, you both have 100% finishing records. Is there any chance this fight goes the distance? Nee na yow comme moom yéen ay kaw ngeen di daan et puis kenn musu leen daan. Est-ce que gëm nga ne combat bi mun na yàgg? Non. No, du yàgg. So it won't take time. No, he doesn't think this fight will. I don't think this fight will last. Lastly, you're sharing the card with some legends of the sport: Oumar Kane, Eddie Alvarez, Shinya Aiki, Edward Fulliang. How excited are you to be competing on such a stacked card? Nee na instant bi yaa ngi yëg si championnat bi yaa ngi jege si belt bi loolu lan mooy si sa gis-gis. Waaw man li may faral di wax rek ñi may dajal ñii yoon la ma dajal ak ñoom mais li ma gën a intéressé du ñi may dajal muy belt bi moo ma gën a intéressé du leneen ñi may dajal ñii ñëpp xam naa ni damay jaar seen kaw dem sama yoon. So all these opponents are just part of
the path for me to be champion. You know, they are just opponents that I need to beat and move on top of the championship. We got one more question here. It's from Conan Altatis of Conan Daily. Conan, please go ahead. You pretty much answered the questions that I prepared. So let me just ask you, what makes you proud, or what are the? Tell us something about Senegal that you are most proud of. yow lan nga ñu mën a wax ci Sénégal loo xam ne moom nga gën a moom moo la gën a yokk fierté ci Sénégal xam ne suñ ko waxee Sénégal moom la ci gën a kontaan. waaw Sénégal moom liñ ma waxee bu ñu waxee dara loo xam ne ci laay gën a kontaan muy maanaam jàmm la paix Sénégal you know jàmm jàng fa quoi waaw loolu bu fekkee man damay kontaan. So he's very proud of having a country that is very peaceful, that is very stable. All right, just one more, please. Who do you consider as the top 3 best heavyweight MMA fighters of all time? Kan nga gis ne ko ñoom ñetti mbër ñoo xam ne si MMA bi ñoom ñoo si mën quoi nga xam ne ñoom nga gën a gis ñoo si gën a taxaw gën a ay. ñoo si gën a taxaw waaw xanaa ñi koy def rek ñoo si gën a taxaw muy Bombardier ak Siteu. non si MMA bi. si MMA bi. comme. ay mbër yu nekk si MMA bi. ñu si gën a taxaw. ñu si gën a aay waaw si yow. waaw moom laa lay expliquer mooy ñooñu la. Bombardier ak Siteu. Bomb ak Siteu xam nga ñoom ñoo koy def yeneen mbër yi defuñu ko. mais ñooñu ay sénégalais lañ mais. comme lan la wax comme maanaam. championnat international bi quoi. ñu si gën a aay. ñu si gën a aay ñu nekk Afrique. non international. international. loolu moom dina naqaree wax ndax boo xoolee ñëpp aay macha allah waaw kuy yëngu si dara rek am na yàlla sunu borom lu mu la ci may. So he doesn't want to make a ranking between those top fighters. He thinks they are all valuable fighters. But on the local arena, the local fighters in Senegal, there's one called Bombardier and also called Siteu, and he thinks they are very strong. All right, that's it from us, Oumar. Thank you so much for your time.